By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. What's up, everybody? This is Illuminatu, and today we're back for another episode of the Russians campaign. Don't forget to subscribe and hit that like button so you don't miss anything out. Wow, this loading was long. Now let's go. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. So let's go. The king is gonna sit in here. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. Who's in here? But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Okay, quick, we need to prepare for attacks. This guy on one. And you are going to go and while Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. And get back here. Okay. Now.
What are you doing all the way here? Okay, so now let's go take a look at the map a little bit. So here we have those archers. Okay, so apparently here we have some more keys. Okay. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Where are my traders though? Okay. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. That's not good. Those people here. Those guys come here. What are you doing all the way here, you? The small settlement at Pereslav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Come on. Oh. No. S. You build the cabin here, and then all around it you build those. No, you guys, you... Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Каков наказ есть? И тебе поздорову. Да, делаю. We're gonna need new villages. We're gonna need people going.
to destroy the bandit camps, but how are we gonna do that? Приходите, воины! Without. Работа ждет, а людей здесь сотни. Okay, so now we can make Я построю more of себе. those. Okay, now let's just. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Я здесь. Построено будет. Kill 300 goblins forest to earn 3 gold. To earn gold. Радуйся! Все воры! Нападаю! Построено будет. Стреляют! Дело есть. Уразумел. Слушайте. With tribute now overdue, Dmitri had only a brief window to pay the Mongols. Что делать надо вновь? Yeah, well. Rus leaders who failed to meet the Mongols' demands paid a devastating price. Трудитесь, есть! Сие возможно! Есть! Чего делать надо вновь? Я построю сие! Готово, трудитесь и... Люди, служите готовы. Собираю древеса. This is gonna be hard. Всадницы готовы. It's gonna be really hard. Двигайтесь, всадницы. На Кате суть. Надо в путь идти. Ugh. The Russians' campaign is not easy. Come on. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Okay, so now at least I know Зиновий суть. where the enemies come from. Сделано будет. Готове будете, войн. Сделано. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. На карте You будет. Prince guys, Dmitri you would have to keep his go traders here. safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Okay, my trader Готово. goes here. На Кате суть. You go here to protect the trader's route. What else? Люди ждут наказа. You guys While go Moscow's help trade was this. strong, Dmitri could bolster his income if he could locate additional trade partners. How do I pay gold tribute? Готов, если наказы исполняйте. Внемлите наказу моему. Наказывай. Всадь сейчас. Направляюсь. Приготовляйтесь все.
Use this to send the gold. Okay. Okay, so now, okay, so I have a little better idea of all this. I'm gonna make maintain trade routes with settlements. What is this? Кий наказ есть. Уразумел. Слушай наказ. Okay, Воине, грядите, воине. На брешь, воине. Идите. like this. These Идите. like this. Брань будет. Okay, so now Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. yeah, But more well, traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Радуйся. Делает. Торгую. I have no more Готовы gold. трудитесь или слушайте? Okay, think. Я построю сие. When Dimitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Слушайте наказ. Слушайте. How many people do I have here? Исправляйтесь. Исправляйтесь. Дело сделано есть. Готовились? Двигайтесь, всадницы. Приуготовляйтесь. По мне. Воине, надобно идти. Приходите, воине. Рцы якоть приступают. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Стрела на виду. Готово есть! Ясно есть! Копейщицы, глядите! Задницы, да. Радуйся! Приуготовляйтесь все. Приуготовляйтесь все. That's a bandit camp. Воин, дело сделано есть! Победи! Дело, что велено есть! Oh, come on! Okay, sell everything, sell everything. Come on, sell! No! As the deadline for payment of tribute approached,
Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Отделываю землю. Брать будем. Слушай, Bro, how am I gonna do this? Дело есть. Oh. I have no idea what to do. I have 10 seconds. слушайте. 10 seconds. With tribute now overdue, Dmitri had only a brief window to pay the Начну, Mongols. трудитесь. Come on. Меня бьют! На дурном пути. Исправляйтесь! Войны! На броне! Войны! Исправляйтесь! Сделано будет! Rus leaders who failed to meet the Mongols' demands paid a devastating price. Войны! Стреляйте! Просите лучше! Войны! Стреляйте! Копейщицы врезались! Напрячь! Копейщик сделай! Come on, I'm done now. I'm done. I finished paying. But what do you want from me? I paid. Завтра дети. В наказе будут. Начну, трудитесь. Рождают тебя! Okay, you. Работа ждет. Where's the? This is the Я one. построюсь и- Okay. But I paid. Okay. So I don't know how I'm gonna do this, but I have to do this. Наказе новее суть. Всадницы готове суть. Всадницы, надобно есть щи. Чего делать и надобно? Moscow's seems to primary be means of further raising the away. taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitri would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Okay. You do this, okay? Я здесь. You have no idea why you have this so far While Moscow's away trade was from strong, your thing. Dmitri could bolster You his go income here. if he could locate additional trade partners. В наказе будут. You two, Я one of построюсь и you ем. is Работа ждет. gonna make me this. Okay? Now. Yeah, we're gonna make lots of archers. I said lots of archers, not two. Okay. What I'm gonna do is very simple. I'm just gonna attack. Яко угодно ей. Наказе суть. I'm just gonna attack and Надобно в путь идти. Исправляйтесь. hopefully that will be enough. Ладно. Слушайте все. Ладно, есть. Позоротай готов есть. Слушай наказ снов. Форевник готов есть. Наказом следую. You Направляю. first go take this. Исполняю. Okay, and then go all around and you do everything. Oh, here, there's something. Влага есть. Then you go here, back. Okay.
go. We keep going. Keep going. There's an enemy thingy somewhere. You. I'm gonna put you like this. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits There's a stalking bandit. the roads. Okay. Here. Идти надо помалу. Что есть трудно? Уразумел. Слушайте все. Ответ бой. What? That's not. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Брань будет. Люди, служите готовы! Bro! Дело есть. Люди, служите готовы! Okay, you know what? Here. Начну, трудитесь! Here. Я здесь. You here. Добудьте древеса, надобно? Okay. Готовитесь, мальчицы! Войны! Грядите, войны! Поражаем! Войны! На! Беда есть! Вор приедет! Стреляй! Наказом следует! Готовы будете, латницы? The small settlement at Perislav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. I need gold to make traders! Готовитесь, латницы! Ворон, блин, стоит! На казино Иисус! Латницы готовятся! Главное, Лихо есть! сделано будет! Будет сражаться! Слушай наказ, но следуй наказам! I need just 200. I need just 200. Come on. Кто стреляет? Готовы будете, бой! Беда есть! Ворон приедет! На казино Иисус! Вооружитесь! Войны! Стреляйте! Делаю, что велено есть! As the deadline for payment of tribute Done! approached, I did it! Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Готовы, трудитесь есть! Наказе будут. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Next payment? Ворон, блин, стоит! Готов трудиться! What are you doing here? You should be here. Исправляйтесь! Стой, стой! Навперед, навперед! Исправляйтесь! Задницы готовы! Повинуемся!
Слушайте все, яко угодно есть. Напрежь поскору. Поребник готов есть. Сделай! Лихо есть! Победа или смерть есть! Готовы будете, латницы? Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Приготовляйтесь, латницы! Опасно есть! As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. How much? As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of his power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Напрежь поскору! Where do you come from? When Dmitry's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Can I sell some? Меня поражают! Buy this settlement for. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Yeah, well Before now he my could purchase the traders. settlements, Dmitry needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Слушайте! Готов трудитися есть. Okay, so now 300. 10. Done. Yeah, you stop making any. Торг налажен. Слушайте. Торгую. Брань будет. Чего делать надо вновь? Village. Готовы идти. Слушай! Чего делать и надобно? Торгую! Люди здесь суть. Торгую! Внемлите наказу моему! Беда Готов есть! есть Торг сокрушать. придет! Сделаем сейчас. Yeah, well, we're gonna move here. Устроено будет. Плати надобно. Сделаем Торг сейчас. близ стоит! Построено будет. На казино Воины, глядите! Сейчас! Готов! Здесь! При уготовлении! Сделано! Понял. Следуй приказу.
Исполняйте. Напряжь. Вонзаюсь течем. Стреляю. Каков наказ? Люди, служите готове. Торгую. Стреляют в нас! Готовы будете, воины. Я здесь. Торгую. Воины, на броню готовляйтесь. Беда есть! Ворог придет! Воины, исправляйтесь. Какови накази суть? Кто стреляет? Воин, соглашаемся! Воины, приходите, воины! Напрежь, воины! Идите! Ладно есть! Иди нам кто помог. Что есть трудного? Приказа про... What are you doing? Воины, идите! Лихо есть! Меня поражают! Исправляйтесь! Дело сделано есть! Поражаю! Идите! Воины! Напрежь! Воины! Кричите, воины! Поражая! Приходите, воины! Сделано будет! Дело сделано есть! Воины, стреляйте! Ладно есть! Напрежь, воины! Воины, кричите, воины! Идите! Воины, стреляйте! Приходите, воины! Исправляйте! Приходите, воины! Воины, кричите, воины! Воины, на браню готовы! Напрежь, воины! Исправляйтесь! Глядите! Воины, исправляйтесь! Поражай! Напрежь, воины! Сделано будет! Слушайте все! Слушаюсь. Воины, приходите, воины! Грядите, воины! Делай, что велено есть! Идите! Соглашаюсь! Грядите, воины! Соглашаюсь! Воины, стреляйте! Да! Да! Латницы готовису! Жаловайтесь нельзя. Наказе суть. Надобно... Наказе новее суть. Следую наказам. Сделано будет. Делай. Исправите надобно. Can you repair it fast enough? Возрождай, готов есть. Okay, so I'm seeing Исполняй. there. Where is this one? Слушай, разуме. Кто стреляет? Исправляйтесь! Воины, стреляйте! Делаю, что велено есть! Воины, приходите, воины! Сделано будет! Mew! My cat is mewing. Mew! Брань будет. Воины, надобно идти. Сделано будет! Готовы будете, латницы. Как угодно есть. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the That price to keep the Khan horde at just bay
was higher than ever before. Keeps on demanding money from me. Слушаюся. Напрежь бойни. Напрежь поскору. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Приближайтесь, боязливее. Uh-oh. Чего делать надо? Готов, напрежь бойни. Слушай наказ. Напрямик, копейщицы! Приготовляйтесь, латницы. На казино суть. Надо напрячь, бой! Латницы готовят суть. Уразумев. Брать. Наказе суть. Делаю, что велено. Приготовляйтесь, латницы. Сделано будет. Слушайте все. Okay, let's look at the map some more. And they want 1,500. There you go, happy. Troitskoy. What? Yeah, well. Nah. I'm not gonna buy it. Definitely not. Меня поражают! Исправляйтесь, зачем? Стреляю в ворога! Ладно есть! Стреляю! Надо вновь путь идти! Порази! Яко угодно есть. I'm not gonna buy it because, well, we need it. So, Слушай наказ, но. nope. Напрежь поскору. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Слушай наказ, но слушаюся. Брать будет. Следую наказам. Приготовляйтесь все. We don't have wood? Why? Maybe because we don't have wood. Слушайте, Okay, so, начну трудитесь. Чего делать надо? Начну трудитесь. Рад есть. Готов трудитесь есть. Устроено будет. Меня поражают! Готовы будете, латницы? okay, Уразумев. let's destroy this bandit camp. And we're gonna send this guy so he
does more this map. And go back to here exactly. Кто стреляет? Жив есть! Готовитесь, латницы. Aha. There's a bandit camp here. Okay, okay. No, everything goes here. You guys, you're gonna build me houses. Need 6 of them. And then you go back to your stuff. Сие мне нравится. Ooh, there's a small little army right here. Ладно есть. Attack. Дело сделано есть. Или что делать? Okay, so the 5 has done his job. Now let's go Яко угодно есть. here and then here. Меня поражают! Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Готовитесь, латницы. Слушаюсь. Okay. На Казинове суд жаловаться нельзя. Войни, напрежь, войни! Исправляйся! 40 блин! Готовитесь, латницы. Войни, исправляйтесь! Dmitri purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Будете, войни! Okay, so I have no idea how we're gonna do this. Напрежь войни. Брань завет. But we're probably gonna send them to here. Исполняйте! Войни, надо идти! Кто стреляет? Напрежь! Слушайте. Нуркую! Дело есть. Приуготовляйтесь, пси. Работа ждет. Слушайте. These two are gonna make those. I know. Я построю. Готов трудитися весь. Начну трудитися. Another tribute! Труждаюся на земле, як Меня приказ. поражают! Приготовляйтесь, латницы. Чего делать?
Готові, суд? Слушай наказ, но... Следую наказам. Брать будет. Наказе новый. Исправляйтесь. Дело сделано есть. Готов, есмь. Иду уже. Слушайте все. Жаловайтесь нельзя. Case. Напрежь поскору. Брать завет! Огонь вразые! Слушайте все, уразумев. Слушай, идти надо на помалу. Что есть трудно? Понял. Следую приказам. Готовы будете, латницы? Идти надо на помалу. Что есть трудного? Готовы идти. Наказі будуть. Збираю древеса. Приуготовляйтеся всі. Я построю сіє. Меня бьют! Приготовляйтесь, латницы! Uh-huh. Well, you are going to do me this one, and we're gonna do 1, 2, 3, 4. Let's do 4. Кто стреляет? Because I'm not gonna build a carry slur. I need it. It's a safe one, I think. Опасно есть! Готовы? Напрежь поскору! Какови наказе суть? Наказе новее суть. Ладно, есть. Сделано будет. Двигаюсь. Брань будет. Ага. Скачу, куда велено есть. Брань будет. Напрежь бойни. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Дело есть. Приуготовляйтеся всі. Добуйте древеса надобно. Все ворон! Наказі будуть. Добиваю зверя. Лихо есть! Збираю древеса. Наказен, жаловайтесь нельзя. Готовы будете, воини. Ладно, есть. Слушайте все. Яко угодно есть. Слушай наказ снов. Напрежь бойни. Слушайте. Порт налажен. Стреляют! Воини, и сделано будет!
На Зиновии суть. Напрежь поскору. Стреляют в нас! Слушайте все. Сделано будет. I need to get clean. Get clean. That's funny. Слушаюсь. Как угодно. Понял. Как угодно. Следую приказу. Where are the bad guys? Готов напрячь бой. Надо найти. Делаю, что велено есть. Поражаю. Ладно есть. Воины, стреляй, соглашаюсь. Идите. Напрежь, воины. Брать будет. Делаю. Слушайте все. Жаловайтесь нельзя. Слушай наказ ночь. Уразумев. Копейщица ясно есть. Стрела на тетиве. Okay, clean. Still don't have clean. 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 Okay, now I'm about to buy clean. Меня поражают. Не пропустите. Да! Воины! Приходите, воины! The Rus of Kalin now recognized Dmitri as their Grand Prince. Moscow's power over the region was now secure. Done! With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke.